Madhava Kunda Bihare Narayanam Namaskrityam Naram Shaiva Narottamam Devyam Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. My body is warming up. Srimad Bhagavatam, quinto canto. Canto quinto, quinto canto. Okay, canto quinto. Okay. Capítulo 12. Okay, chapter 12. Text 13. Texto número 13. Okay. Yatra Uttama Shloka Guna Anuvadaha. Yatro Tama Shloka Guna Anuvadaha. Not there? No, I'm going to transmit it. Huh? I'm going to transmit it. Okay. Tell us when you get there. Yatro Tama Shloka Guna Anuvadaha. Prastuyate Gramya Katha Vighataha. Nisevyamano Nudinam Mumukshor. Matim Satim Yachati Vasudeve. Bolo. Yatro Tamashloka Gunanuvadaha. Yatro Tamashloka Gunanuvadaha. Prastuyate Gramya Katha Vigataha. Prastuyate Gramya Katha Vigataha. Nisevyamano Nudinam Mumukshor. Nisevyamano Nudinam Mumukshor. Matim Shatim Yachati Vasudeve. Matim Satim Yachati Vasudeve. Ladies? Yatotama Shloka Gunanuvadaha. Yatotama Shloka Gunanuvadaha. Prastuyate Gramya Katha Vigataha. Nisevyamano Nudinam Mumukshor. Matim Satim Yachati Vasudeve. Yatra. In which place? En el lugar en el que. Okay. In the presence of exalted devotees. En presencia de devotos excelsos. Uttama Shloka Gunanuvadaha. Discussion of the pastimes and glories. Comentarios acerca de los pasatiempos y las glorias of the Supreme Personality of Godhead. De la Suprema Personalidad de Dios.
Prastuyate is presented. Se exponen. Gramyakata vigataha, due to which there is no chance of talking of worldly matters. Razón por la cual no hay posibilidad de hablar de temas mundanos. Nisevyamanaha, being heard very seriously. Escuchados con gran seriedad. Anudanam, day after day. Día tras día. Mumukshaha, of persons who are very serious about getting out of material entanglement. Matim. Oh, I'm sorry. De personas muy serias en cuanto a liberarse del enredo material. Satim. Oh, sorry. Matim. Meditation. Meditación. Satim. Pure and simple. Puro y simple. Yachate is turned. Se vuelve. Vasudeva. Onto the lotus feet of Lord Vasudeva. A los pies del loto de Vasudeva. Okay. Yatrotama shloka gunanuvadaha prashtuyate gramyakata vigataha nisevyamano nudinam mamukshur matim satim yachati vasudeve. So we're continuing. Entonces estamos continuando with this meeting of Jada Bharat with Maharaj Rahugana. Con el encuentro entre Jada Bharat y Maharaj Rahugana. And he's explaining the absolute truth. Y entonces está explicando la verdad absoluta. And it's basically like Sankhya again. Básicamente como el Sankhya. Yeah, and it's terminating in Vasudev. Está terminando en Vasudev. Yeah, he who lives everywhere. Aquel que vive en todos lados. Yeah, so it's like Paramatma. You know? Es como el Paramatma. Yeah. So it's a very interesting encounter. Es un encuentro muy interesante. Again, for us, we're seeing how to preach to different people in different circumstances. Y nuevamente vemos cómo podemos predicar a diferentes personas en diferentes circunstancias. Yeah. And here he's not preaching to a Brahmin here. Él no está predicando a un brahmana aquí. He's preaching to a Kshatriya. Está predicando a un Kshatriya, un guerrero. Krishna wanted Bhishmadev Krishna quería que Bhishmadev to instruct Yudhisthira in Danda Veda. Que él instruyera a Yudhisthira en Danda Veda. Yeah, the king has the Danda, no? El rey tiene el Danda. Yeah, for Danda. chastising people. So there's Ayurveda, Gandharva Veda. Entonces hay Ayurveda, Gandharva Veda. And then Danda Veda. Y Danda Veda. Yeah. How to achieve self-realization through political science. ¿Cómo obtienes la autorrealización a través de la ciencia política? Yeah. So when he starts instructing him, entonces lo empieza a instruir in the Mahabharata, en el Mahabharata, the first thing he says, la primera cosa que dice is the el king rey is básicamente a man of action. Un hombre de acción. Yeah, and that's different than a brahmana. Yeah. Eso es muy diferente de un brahmana. Who is basically que es básicamente a man of contemplation. Un hombre de contemplación. Yeah. So everybody is different, you know. Entonces todo el mundo es diferente. Yeah. Okay, and so then he says you can realize the absolute truth. Él dice que puedes realizar la verdad absoluta in contrast with so many relative truths.
en contraste con algunas verdades relativas, Yeah, by smearing every limb of your body, por ungir cada parte de tu cuerpo yeah, with the dust from the feet of pure devotees. con el polvo de los pies de los devotos. And that was the class yesterday. Esa fue la clase de ayer. So today he's going to describe who are the pure devotees. Y hoy va a describir quiénes son los devotos puros. So he says here, who are the pure devotees mentioned here? ¿Quiénes son esos devotos puros de que te hablo? In an assembly of pure devotees, there is no question of discussing material subjects like politics and sociology. En una reunión de devotos puros, nunca oirás hablar de temas materiales como política o sociología. Yeah. In an assembly of pure devotees, there is discussion only of the qualities, forms, and pastimes of the Supreme Personality of Godhead. Ellos solamente hablan de las cualidades, formas y pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. He is praised and worshipped with full attention. Ponen toda su atención en adorarlo y alabarlo. In the association of pure devotees, by constantly hearing such topics respectfully, even a person who wants to merge into the existence of the absolute truth abandons this idea and gradually becomes attached to the service of Vasudeva. Escuchando constantemente y con respeto esos temas en compañía de devotos puros, incluso una persona que desee fundirse en la existencia de la verdad absoluta abandona esa idea para poco a poco irse apegando al servicio de Vasudeva. Purport. Significa. The symptoms of pure devotees are described in this verse. Los síntomas de los devotos puros están descritos en este verso. The pure devotee is never interested in material topics. El devoto puro nunca está interesado en tópicos de carácter material. Sri Chaitanya Mahaprabhu has strictly prohibited his devotees to talk about worldly matters. Sri Chaitanya Mahaprabhu prohibió estrictamente a sus devotos hablar de problemas materiales. Gramya varta na kahibe. One should not indulge in talking unnecessarily about news of the material world. Uno no debe inmiscuirse, ¿no sé? en hablar innecesariamente acerca de las novedades del mundo material. One should not waste time in this way. Uno no debe perder el tiempo de esta manera. This is a very important feature in the life of a devotee. Este es un tema muy importante en la vida de un devoto. A devotee has no other ambition than to serve Krishna. Un devoto no tiene otra ambición que servir a Krishna, Yeah. The Supreme Personality of Godhead. la suprema personalidad de Dios. This Krishna consciousness movement was started to engage people 24 hours daily in the service of the Lord and His glorification. Este movimiento para la conciencia de Krishna ha sido fundado para ocupar a la gente en el servicio y la glorificación del Señor las 24 horas del día. The students in this institution engage in the cultivation of Krishna consciousness from 5 in the morning to 10 at night. En esta institución, los estudiantes se consagran al cultivo de conciencia de Krishna desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Usually Prabhupada says from 4 o'clock in the morning. Normalmente Prabhupada decía desde las 4 de la mañana. Yeah. Yeah. They actually have no opportunity to waste their time unnecessarily by discussing politics, sociology, and current events. Así, no tienen oportunidad de perder el tiempo innecesariamente hablando de política, sociología y temas de actualidad. These will go their own way. Todo ello sigue su propio rumbo. A devotee is concerned only with serving Krishna positively and seriously. Al devoto solo le interesa servir a Krishna de un modo serio y positivo. Yeah. Anya abhilasita.
right? Yeah. Mora e abilas. Yeah. Abilas means desire. Avilas significa deseo. Yeah. Anya means any. Anya significa cualquiera. Anya abilasita. Anya avilasita. Yeah. Shunyam. Sunyam. Yeah. Anya abilasita shunyam jnana karmidavritam. Anukul yena Krishna nu shilanam bhaktirutama. That's the people say. La gente dice. That's the Paribhasa Sutra. Ese es el Sutra Paribhasa. Of Bhakti Rasamrita Sindhu. Del Bhakti Rasamrita Sindhu o Néctar de la Devoción. Yeah, where it's the key verse. Es el verso clave. It describes, it's a summary of the whole book. Es un resumen de todo el libro. And it's also like the motivation or something too. Y es también la motivación. So if you study Bhakti Shastri, right? So si has estudiado Bhakti Shastri, take a whole day, on that one verse. Toma todo un día en solo un verso. Because it's very, very, very refined, very fine. Porque el verso está muy refinado. Yeah. Anya abilas. One should have no desire. Uno no debe tener deseos. Shunya. Zero, none. Cero, ninguno. Anya abilasita shunyam. Jnana karmati and avritam. Talking about being on the mental or sensuous platform. Estando en la plataforma mental o sensual. Yeah, etc. Or yoga. O el yoga. Yeah, but that's a little too strict. Pero eso es un poco estricto. If we were doing that, si hacemos eso, we wouldn't be doing what we're doing now. No estaríamos haciendo lo que hacemos ahora. Because this is an intellectual process. Porque es un proceso intelectual. Yeah, so he changes it from anya abilas, right? Entonces cambia algo del anya abilas to anya abilasita. Hacia el anya abilasita. Yeah. One should have no desire. One should be free from all desires. Uno debe estar libre de todos los deseos. For karma and jnana. Del karma y jnana. Anya abilasita. One should be free from all motives for Uno karma. Debe estar libre de todas las motivaciones. Yeah, for karma and jnana. De karma y jnana. So it's a little bit different. Hay una pequeña diferencia. Yeah. And here you see Prabhupada says unnecessarily. Y aquí ves a Prabhupada decir innecesariamente. Discussing politics and social events. Necesariamente discutiendo temas políticos y sociales. One should not indulge talking unnecessarily about news of the material world. Uno no debe hablar innecesariamente de temas de las novedades del día a día del mundo. Yeah. But in the Nectar of Devotion, pero en el néctar de la devoción, where it says you can't do this, donde dice no puedes hacer esto, ni esto, ni esto, Prabhupada specifically says, Prabhupada dice específicamente, this doesn't mean you can't read the newspaper. Esto no quiere decir que no puedas leer el periódico. Yeah, if you're going to use it for Krishna's service. Si lo vas a usar para el servicio a Krishna. You're going to go out in the street and do Harnam Sankirtan. Vas a ir a las calles a hacer Harinam Sankirtan. Yeah, so you may look at the news about the weather. Entonces puedes ver las noticias acerca del estado del tiempo. My phone goes crazy every now and again. Mi teléfono se vuelve loco de vez en cuando. It's when Prahlad it was happening when Prahlad Nrsimha was here. Sucedía cuando Prahlad Nrsimha estaba aquí. Yeah, people bring their karma with them, La gente trae el karma consigo mismo. I think it's down at the bottom here, Creo que es al final del if you push it, si lo empujas, somehow or other it thinks your finger is still there. De alguna u otra manera piensa que tu dedo está todavía ahí. And it goes, so his suggestion was. Entonces su sugerencia era this wait for 6 hours. Estuvo como así como por 6 horas. Battery died or something, Yeah. But then I discovered
Pero después he descubierto, now I'm going to give you material knowledge. ahora les voy a dar conocimiento material. I remembered, Me acordé, okay, if you push the down volume, there's up volume and down volume, right? está para los botones para subir el volumen y bajar el volumen. So if you push the down volume button Si pulsas el botón de bajar el volumen and the on-off switch at the same time, y el botón de encendido al mismo tiempo, this is the supreme, ese es el supremo, absolute, la absoluta, undifferentiated, sin diferencia, off command. el botón de apagado supremo. And it actually stopped, you know? Y en realidad ya ha parado. Yeah. But then when we started it again, Pero cuando lo iniciamos de vuelta, sigue haciéndolo. it's a good phone. I like my phone. Es un buen teléfono, me gusta mi teléfono. Was it Android? Samsung S9 Plus. Bueno, el modelo. Es Sam- el Samsung S9 S9 Plus. What phone do you have? Everybody, we can start comparing phones now, you know. Ahora podemos empezar a comparar teléfonos. Yeah. Okay. So he was trying to. So I finally discovered. You know, Bueno, finalmente descubrí there's about a 2 or 3 second interval que tiene un intervalo de 2 o 3 segundos before it starts beeping again. antes de que empiece a sonar de vuelta. But if you push the password during that time, Pero si pones la contraseña durante ese tiempo, then it gets free from its problem. Like that. entonces se vuelve libre de ese problema. Die. Okay. So, yeah. So this I think this is the point, you know. Este es el punto. Yeah. We should at least, you know, we should people, devotees ask me, can we think about the pastimes of Krishna while we're chanting? Los devotos me preguntan, ¿podemos recordar los pasatiempos de Krishna mientras cantamos? Can I chant on a clicker? ¿Podemos cantar en un clicker? Yeah. What would you call it in Spanish? Same ¿Un thing. contador? Yeah, it's what's it called? It's called what's it called? Digital event counter or something. You know. Yeah. Una especie de contador digital. So my standard is Entonces, mi estándar es at least 16 rounds. al menos 16 rondas You should be chanting on beads. si estás cantando en el Shabbat. Yeah. And for at least 16 rounds, Y al menos 16 rondas, just think about the holy names. solamente piensa en los santos nombres. Yeah. Then after that, you can be chanting, Y después de eso puedes estar cantando, engaged in dressing the deities while you're chanting, vistiendo las deidades mientras cantas, cooking while you're chanting, cocinando mientras cantas, chopping people's heads off while you're chanting, you know, cortando cabezas mientras cantas. like Arjuna, no? You know? Arjuna? Yeah. Arjuna, como Arjuna. Yeah. Prabhupada said, you know, Prabhupada dijo, the battle of Kurukshetra la batalla de Kurukshetra was a very difficult bhajan, fue un vayan muy difícil, but Arjuna did it very well. pero Arjuna lo hizo perfectamente, muy bien. Yeah. So that Mayatatam idam sarvam chekat avyakta murtena stani sarvabhutani nachaham te shavasitaha. So that's the verse that Prabhupada uses. Ese es el verso que Prabhupada usa, To say that we can use anything for Krishna's service. que dice que podemos usar cualquier cosa en el servicio de Krishna. Yeah, and this is the same thing Rupa Goswami in his verse, Anyabilasita Es lo Sunyam. mismo que Rupa Goswami dice en el verso Anya Vilasita. Ultimately, everything is talking about Krishna. En definitiva, lo principal es hablar acerca de Krishna. No, ultimately, everything todo is about Krishna. Todo es Krishna. Yeah, the material energy is Acerca de Krishna. the material energy is Krishna's energy, La energía material es una energía de Krishna. and it's working for his purpose. Y está trabajando para su propósito. But Pero, generally speaking, hablando generalmente, when we talk about Krishna,
hablamos de Krishna, we mean Krishna, decimos Krishna, significamos Krishna, ¿sí? and his expansions and superior energies. El significado de Krishna, sus expansiones y sus energías Yeah, superior. superiores. Yeah. But as we become more purified, Pero a medida que nos volvemos más purificados, Yeah. más puros, then we can see more and more how things relate to Krishna. podemos ver cómo las cosas se relacionan con Krishna más y más. Yeah. But every day, Pero todos los días, formally chanting on beads, cantando formalmente con Cuentas. las chapas, con las cuentas. Yeah. And then after that, you can chant so many things informally. Después puede cantar informalmente mucho, ¿no? Y después, ok. How many rounds are we supposed to chant a day? ¿Cuántas rondas debemos cantar al día? Mínimo 16. Yeah, but what did Bhaktisiddhanta establish? ¿Cuál era el estándar? ¿Cuál fue lo que Bhaktisiddhanta The standard estableció? of Lord Chaitanya. El estándar del señor Chaitanya. 64 Yeah. 64. Yeah. So I've heard Entonces he oído that Bhaktisiddhanta que Bhaktisiddhanta established estableció for gardeners and ordinary people, a los jardineros y la gente ordinaria 16 rounds on beads, 16 rondas en las cuentas, but all the time they were working, pero todo el tiempo que estaban trabajando, go on chanting, que sigan cantando. Yeah. And so you should do 64 rounds worth of mantras a day, Entonces deberías estar haciendo 64 rondas al día. Yeah, which is what, 100,000? I think it's 100,000, about 100,000 holy names. Yeah. Es alrededor de 100.000 nombres. Lord Chaitanya, El señor Chaitanya he wouldn't even drink water ni siquiera bebía agua in the house of a person who was not a lakpati. en la casa de una persona que no era un lakpati. Yeah. Usually that means you have 100,000 rupees. Que, Usualmente significa que tiene 100,000 rupees. okay. Lakh, 1 lakh. No, One lakh. one lakh is 100,000. Yeah, 1 lakh is 100,000. Un lakh son 100.000. Yeah, Son 5 ceros. Yeah, 100,000. Yeah. But Lord Chaitanya met a person who possesses 100,000 holy names. Pero el señor Chaitanya es una persona que posee 100.000. No. ¿No? He would only take water Él solo tomaba agua. in the house of somebody who every day chanted En la 100,000. casa de alguna persona que solo que cantara todos los días 100.000 nombres. Yeah, it's just 100,000. 100.000. Okay. Yeah. So that's so every day we have class, Entonces todos los días tenemos clase and that's it's formal. It keeps us makes sure we're doing things properly. y es una manera formal. Quiere decir que estamos haciendo las cosas de manera correcta. You may wonder, Tú te preguntarás, is this the correct thing to do? ¿esta es la forma correcta de hacerlo? Is this good or bad? ¿Es bueno o malo? Hanuman says Hanuman dice in the 5th canto, en el quinto canto, there is a philosopher's stone. hay una piedra filosofal. No. Yeah. Piedra de toque? Ya. Piedra filosofal es Okay, also like Harry Potter. Yeah. Yeah. Una piedra filosofal. And with that, Es una piedra de toque, sí. Y con eso you can evaluate if something is gold or not. puedes evaluar si algo es oro o no. But Hanuman says, Pero Hanuman dice, your character is so pure, tu carácter es tan puro, Lord Rama, señor Rama, that but you can use it to examine the quality of anything. que puedes examinar la cualidad de cualquier cosa. Yeah. So by hearing Prabhupada's books every day, Así que escuchando los libros de Prabhupada todos los días, just chanting the holy names that he's given us, cantando los santos nombres que Él nos ha dado, then we can evaluate things, entonces podemos evaluar cosas. Yeah. Hare Krishna. Oh, stupid. Estúpida. Yeah, so many. The holy names just take your mind right up. Los santos nombres elevan tu mente If we're pure, si somos puros, and that means 4 principles. y eso significa los 4 principios. Varna, Ashram, Dharma, Varna, Ashram, Dharma and Bhagavat Dharma.
y Bhagavan Dharma. Yeah. Four principles are Varna, Ashram, Dharma. Los 4 principios del Varna Ashram Dharma. No, los 4 principios son Varna, Ashram. No, son el Varna Ashram Dharma. Yes. And chanting Hare Krishna is Bhagavad Dharma. Y cantar Hare Krishna es Bhagavan Dharma. Everything's there, totally concentrated. Yeah. Muy concentrado. Yeah. Totalmente concentrado. Yeah. So it's a very, very powerful purport. Entonces es un significado muy poderoso. Yeah. Always engage in Krishna Katha. Siempre haz Krishna Katha. Yeah. Bhaktisiddhanta Saraswati said, Bhaktisiddhanta Saraswati dijo, if you don't like si no te gusta discussing Krishna Katha discutir acerca de los pasatiempos de Krishna with people who are enthusiastic to hear and chant about it, con la gente que es entusiasta en escuchar y cantar o hablar acerca de ello, 24 hours a day, las 24 horas del día, you won't like the spiritual world. entonces no te gustará el mundo espiritual. That's all you're talking about. I mean, probably other devotees have the same experience. Probablemente otros devotos tienen la misma experiencia. When you first got some of Prabhupada's books, When you first got one of Cuando Prabhupada's books, obtienes por primera vez un libro de Srila Prabhupada started visiting the devotees, y empiezas a visitar a los devotos, temple, el templo, then all you wanted to talk about was Krishna. de lo único que quieres hablar es de Krishna. And your family was going crazy. Y tu familia se vuelve loca. All you ever want to talk about is Krishna. Todo el tiempo quieres hablar acerca de este Krishna. Yeah. One of my friends from the university, Uno de mis amigos de la universidad, David Donenfield. Yeah, David Donenfield. we were very close friends. éramos amigos muy cercanos. So I was living in the temple for maybe about like 4 months. Estaba viviendo ya en el templo por más o menos unos 3-4 meses. So he came and visited me. Yeah. Y él vino a visitarme. And he brought his car, Y trajo su coche. So I said, well, let's go. We went driving. Entonces estábamos We manejando crossed the Golden Gate Bridge. a través del puente de Golden Gate. Yeah. Then we went to Marin County. Y fueron a Marin County. Yeah. Big redwood trees. Yeah. Ahí hay unos árboles redwood, ¿cómo se llama? Rojo. Son unos árboles muy grandes, los redwood trees. You know them, right? Yeah. Conoce? Yeah. Yeah, they're as big as this room, a little bigger. Sí, el diámetro de la base es grande como este cuarto, como Yeah. esta habitación. Yeah, Sí, and they're maybe 40 stories tall. Y hay más o menos 40 historias contadas. 40 pisos. 40 pisos. Sí. 40 pisos de alto. Ojalá que viviera aquí cerca. Yeah. So you can think of Madrid, no? Entonces puedes pensar en Madrid, Some of these big buildings, no? algunos de estos edificios muy grandes. So if these trees are there, Si estos árboles están ahí, they're as big as those buildings. son grandes como esos edificios. It's incredible, yeah. So we maybe 2 hours we were driving, Y habíamos estado manejando por 2 horas más o menos. and I was talking all about Krishna consciousness. Y le estaba hablando acerca de la conciencia de Krishna. And then when we got back, Entonces cuando volvíamos, he said, él dijo, it's just amazing, esto es maravilloso. I can't remember a single thing you said. No puedo recordar ni una sola palabra de lo que has dicho. But I have no material desire. Pero no tengo deseos materiales. That's the beginning. Ese es el comienzo. Yeah. But Yeah. then you start to get develop your logic. Entonces después empiezas a desarrollar tu lógica, Yeah, and that turns into rasa. y eso se vuelve rasa. You wake up Y uno despierta and you find your place. y encuentras tu lugar. Yeah. You talk about things Hablas acerca de cosas because you're going to be doing things. porque se supone que debes hacer cosas. Hacer cosas. Yeah. Then you find your place. You remember your place in the Sankirtan movement. Y entonces recuerdas tu lugar en el movimiento del Sankirtan. Because there's an unlimited number of things to talk about if you want to talk about Krishna. Porque si quieres hablar de Krishna, hay ilimitadas cosas para hablar de Krishna. Yeah, so you have to find your Krishna Katha. Entonces tienes que encontrar tu Krishna Katha. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandam, Sakyam, Atmanam, Sakyam, Dashyam.
What's the verse number? ¿Cuál es el número del verso? 7, 5, 32. 23. 7533. Because two, 23? yeah, 23. 2 plus 3 is 5. Porque 2 más 3 es 5. 7, 5, 23. 7, 5, 23. I think so. Maybe. 7, 5, 23. It might, 3, 5. but it's maybe more than one verse too. Pero debe ser más de un verso también. Yeah. So when it's talking about Shravanam, Shravanam and Kirtanam, Entonces cuando se está hablando de Shravanam and Kirtanam, then it says one should engage in Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Dice que uno se debe ocupar en Shravanam, Kirtanam, Smaranam, by hearing and chanting with people cantando y escuchando con gente, who have the same humor as you do. con la gente que tiene el mismo humor, la misma modalidad que tú. Yeah. So Hanuman likes to discuss Ram Lila. Entonces Hanuman le gusta hablar del Ram Lila. Yeah. And he knows that Lord Murari Gupta, Murari Gupta, he recognized Lord Chaitanya as Ram. You know. Él reconoce al señor Chaitanya como el señor Ram. Yeah, the same person. You know. La misma persona. But he was absorbed in Ram Lila. Pero estaba absorto en el Ram Lila. Yeah. Radha and Krishna. Radha y Krishna. They like to play Ram Lila. A ellos les gusta jugar el Ram Lila. In Vrindavan. En Vrindavan. Where do they do that? ¿Dónde lo hacen? Pregunta. I know. Kamyavan. En Kamyavan. Yeah, Kamyavan is all full of Ram Lila. Kamyavan es el lugar donde donde desarrollan todo el Ram Lila. Unlimited monkeys. Hay monos ilimitados. There's an Ashokban. Ashokban. ¿Qué es un Ashokaban? Está Ashokaban, perdón. Yeah. There's the bridge is there. Está el puente. Yeah. But these pastimes are so much fun. Pero estos pasatiempos son tan divertidos that they just don't want to stop them, you know. que no quieren parar de hacerlos. So then they just expand themselves. Entonces se están expandiendo ellos. Yeah. And they all fit together, you know. Y todos encajan perfectamente, juntos. For the Sunday feast, para la fiesta del domingo, we're having a very good sabji. Tenemos un sabji muy bueno. Lo tuvimos. That's all. ¿Eso es todo? Well, yeah. Maybe that's the the best part, you know. So, quizás esa es la mejor parte. Yeah, but then you have to have puris and. Pero también tienes que tener puris. Yeah. So Krishna Lila is the very best. You know? Y el Krishna Lila es de lo mejor. Yeah, but it's it's made better by these different expansions. Pero se vuelve aún mejor a través de estas expansiones. Yeah. So everything can be related to Krishna Katha. Entonces todo puede estar relacionado con el Krishna Katha. But formally we should have class in the morning, class in the evening. Pero formalmente debemos tener clase durante la mañana, durante la tarde. Yeah, from Prabhupada's books. De los libros de Prabhupada. And even when we're discussing things, from ordinary dealings. Y aún cuando estemos discutiendo cosas del día a día ordinarias. Yeah, we should try and find like a reference in Prabhupada's books. Y debemos encontrar algunas referencias en los libros de Prabhupada. Yeah. De lo que estamos hablando. There was one more point. Y había algún punto más. But I forgot what it is. ¿Y cuál era? It'll come back. Ya volverá. Yeah. So, any questions or comments? Pregunta o comentario. Or complaints. O quejas. Or donations. O donaciones. We accept Master Charge. Yeah. We accept Visa. Aceptamos Mastercard. Visa. They're using it for Krishna service. Lo usamos para el servicio de Krishna. Yeah. If Prabhupada was here now, si Prabhupada estuviera aquí, would he have his own cell phone? Tendría su propio teléfono. Cellular. Sí, tendría su propio. ¿Ask a question? Yeah. Está preguntando si Prabhupada estaría aquí. ¿Tendría su propio teléfono? Sí. Yes, I think so. Pienso que sí.
Yeah. When we went one time, we went to a Rath Yatra organizing meeting in Lucknow. Y una vez fuimos a una reunión de la organización del Ratha Yatra en Lucknow Lucknow, in India. en India. And the devotees were getting all their local supporters to help organize the Rath Yatra. Y los devotos estaban obteniendo de las personas que ayudaban locales para organizar el Ratha Yatra. And these were, bigger Vaishyas, Y esos eran unos Vaishyas muy grandes, unos comerciantes muy grandes. 100, 200, 300 employees. 100, 200, 300 empleados. Yeah. And so we were sitting there, Entonces estábamos sentados. and everybody was in a circle, Todos estaban sentados en círculo. And behind every big man, Y detrás de cada gran hombre there was a secretary. había un secretario. It was like the mafia. Era como la mafia. Yeah. But it's the same thing, cultured people. Pero era la misma cosa. Gente And culturizada. none of them had cell phones. Ninguno de ellos tenía teléfono. It's like Maharaj here. Como Maharaj. Yeah, they all had, but all their servants had the cell phones. Solamente sus sirvientes tenían los And they teléfonos. would take the calls and Y stuff. tomaban los llamados. And sometimes they would pass it to the guy. Y a veces se lo pasaban al señor. In the instructions of Bhishmadev to Yudhisthira, En las instrucciones de Bhishmadev a Yudhisthira, in the first canto, en el primer canto, chapter 9, capítulo 9, Prabhupada recommends Prabhupada recomienda Parasara Dharma Shastra, Parasara Dharma Shastra. and Manu Samhita. Es del Manu Samhita. No, el Manu Samhita y la Parasara Dharma Shastra, dos differentes. Y el Manu Samhita, dos cosas diferentes, perdón. Yeah. So I found it. Entonces lo encontré. It was a big adventure. Una gran aventura. And in there it says, Y ahí dice, in times of chaos, en tiempos de caos, a Brahmana un brahmana can even take the work of a Vaishya. incluso puede tomar el trabajo de un Vaishya. Yeah, he can have a farm. Puede tener una hacienda, una finca, Yeah, but he can't touch the plow. pero no puede tocar El arado. el arado. That's just too much. Eso es demasiado. Yeah. Yeah. When you're cutting the earth, Cuando estás arando la tierra, you're killing so many living entities. estás matando muchas entidades vivientes. Okay, so Vaishya, Entonces un Vaishya he doesn't touch the cell phone. no toca el I teléfono. mean, I'm Brahman. Un brahmana no toca el teléfono. Yeah. So I Sigo pensando que sí, que lo tendría. I still think that he will have it. Yeah. Porque Prabhupada siempre sorprendía a los devotos con algo. Because Sí, Prabhupada yeah. always surprised devotees with something. Yeah. That's amazing. Yeah, I think too. Yeah. Yes. Maybe he would give it away when I he mean- was doing class or something. Quizás se lo daba algún No, devoto as you cuando see, estaba en la clase. in apad dharma. Yeah. That means like dharma during special circumstances. Eso apad dharma significa el dharma en ciertas dificultades, ciertas circunstancias. Yeah, so somebody might pass the phone to Prabhupada, he might talk. Entonces, seguramente alguien le pasaría el teléfono a Srila Prabhupada. One devotee, Un devoto, sannyasi, un sannyas, Prabhupada said, Prabhupada dijo, he always has some machine or other with him. siempre tiene alguna máquina o algo consigo mismo. It is disgusting. Disgusting. That's Es desagradable. But we Americans, Pero somos americanos. love machines. Nos gustan las máquinas. Yes. When I grew up, Cuando yo crecí, it was when television first started. fue cuando la televisión empezó a surgir. I can remember as a child, Puedo recordar como un niño life before television. la vida antes de la televisión. I have memories. En mis memorias. What did you do? ¿Qué has hecho? Yeah. But sometimes the television would break down.
Pero algunas veces la televisión se rompía. It was that was terrible, you know. Y eso era terrible. Yeah. So, machines, Máquinas. Okay, he has a comment there. Que yo pensaba que quizás Prabhupada tendría un teléfono, pero solo para él llamar. I think that Prabhupada would have a phone, but only for him to call, Maybe. not to receive calls. Yeah, but somebody else would carry it for him. Pero seguramente alguien más lo llevaría. Give me the phone. Dame el teléfono. Dial the number for me. Yeah. Marca un número por mí. Oh, yeah, God, thank I you. heard one time, I forgot who told me, was such a disciple of Srila Prabhupada. He escuchado una vez, no me acuerdo quién fue, pero fue un discípulo de Srila Prabhupada, That Srila Prabhupada said que Srila Prabhupada dijo that you people, when you need to, Yeah. when you need to write a letter, you phone. que ustedes, cuando necesitan escribir una carta, llaman por teléfono. And when you have to, you need to phone, you go personal. Cuando necesitan llamar por teléfono, van personalmente. Like criticizing how Yeah. bad we use the Como criticando cómo usamos malamente estos elementos. De mala manera. Prabhupada was very quick to get a telephone when he got to Prabhupada, 26-7. ok. Cuando Prabhupada iba al 26 de la Segunda Avenida, iba muy rápido a conseguir un teléfono. Yeah. Someone phoned in the middle of the night. Yeah. Swami, how are you? Porque alguien seguramente lo llamaba durante la mitad de la noche. Yeah. Swami, ¿cómo está? Yeah. No, I know. Solamente para ver cómo estaba, lo llamaba para ver cómo estaba. Y colgaba. Put it down and ask them to remove the telephone. Yeah. Y Srila Prabhupada buscaba el teléfono para que lo sacaran rápidamente, para que se lo llevaran rápidamente. Pero What I read, lo que he leído, when they brought him a dictaphone, cuando le trajeron su dictáfono, he very quickly learned how to do it. Yeah. aprendió muy rápidamente cómo usarlo. So I say Prabhupada would have him, well, he maybe don't have, Yeah. maybe wouldn't have a mobile phone or something. Yeah. He would, I'm sure he Yeah. would know how to use it. Yeah. Entonces, no sé si Srila Prabhupada tendría un teléfono, quizás sí, quizás no, pero seguramente sabría cómo usarlo. Yeah. Emergency. Emergencia. And then the Prabhupada just said upon it, walking and writing, and I mean, Prabhupada knew how to get things done. Prabhupada sabía cómo And that's the real intelligence. You don't have to do it yourself, but you when you understand how to engage others, so it gets employed. Prabhupada sabía cómo hacer las cómo hacer que las cosas se hicieran y cómo poner a otras personas a trabajar en ello. He knew how to engage them properly. Sí, sabía cómo poner a la gente a trabajar. Prabhupada was criticizing Prabhupada estaba criticando because all the temples were spending so much money on telephone calls. y porque muchos teléfonos estaban gastando muchos templos estaban gastando mucho dinero en llamadas telefónicas. So he said, "Stop doing this. Entonces dijo, paren de hacerlo. Put a teletype machine in each temple." Pongan un teletip. Un telex. Sí. Eso ya es antes de mi época. Como un telégrafo, sí. No, I go. Sí, un telex. Sí. Okay, teletype. So Hansaduta, Entonces, Hansaduta, when he came to Berkeley, cuando fue a Berkeley, he said, "Do this." dijo, hagan esto. So I was, the technical guy. Yo era el hombre de la técnico. Yeah. So I got the machine there, Entonces, puse la máquina ahí and I found out how it worked. y vi cómo funcionaba. And it was good, Y era muy buena, because you could send messages to other teletype machines. porque podrías mandar mensajes a otros telex.
And then I discovered Y después descubrí they were charging like 5 cents for each letter or something. que estaban cobrando como 5 centavos cada letra. Yeah. So please accept my humble obeisances. Entonces, por favor, acepten mis humildes reverencias. It was like $1.25 or something. Era como $1.25. So I invented Entonces inventé Pam Ho Pam Ho. ¡Oh! and Gutspa. An Atzpa. Yeah, I'll probably go to hell for that. Seguramente iré al infierno por eso. Yeah. Glory to Srila Prabhupada, ¿no? Yeah. And we, Entonces nosotros, the Anjana Sutta Academy, de Academy of Anjana Sutta, la Academia Anjana Sutta, with Bhakta Tom and Bhakta Buck. con Bhakta Tom y Bhakta... He doesn't know. I don't know. No. El bonito y el cerdito. Yeah. The monkey and the pig. Yeah, we challenge anybody in ISKCON Retamos a cualquiera en ISKCON to competition for acronyms. a una competencia de acronismos. Yeah. That's the first thing we invented Pam Ho. Esa fue por la razón por la que inventamos Pampo. And then Monocito, Y él, Monito, el monito, he discovered él descubrió that the word acronym que la palabra acronismo is actually an acronym. es en realidad un acronismo. Wow. Alphabetic character representation of names you minimize. Representación alfabética de palabras que minimizas. Yeah, that's what I mentioned. Pero en inglés. So everybody has different abilities. Yeah? Entonces todos tenemos diferentes habilidades. We're created that way. Hemos sido creados de esa manera. And we're discovering newer and newer aspects of our character. Y así descubrimos nuevos y nuevos aspectos So de nuestro carácter. that's self-realization. Eso es autorrealización. And then you can use everything in Krishna's service. Y puedes usar todo eso en el servicio a Krishna. So we want to thank everybody Entonces queremos agradecer a todos for a nice association for 4 weeks, no? por su muy buena asociación durante estas 4 semanas. It was too short, Maharaj. Fue muy corto, Maharaj. Oh, Maite has been hanging potato chips on our door. Maite was She puts potato chips at our door. que tiene chips de patatas fritas. En su puerta. Que le ponen en la puerta. Le ponen la puerta patatas fritas. I guess. Okay. Okay. It's like, I don't know how many bags of potato chips a week is too many potato chips. Muchas bolsas ¿Cuántas? ¿Cuántas bolsas de patatas fritas son muchas durante una semana? I think one a day is too much. One a day is too much. Sí, Okay. una al día ya es mucho. Okay. Yeah. But everybody's different, no? Pero todo el mundo es diferente. Yeah. How much is too much halava? ¿Cuánto es demasiado jarabe? We were going on kirtan in Vrindavan, ¿Qué están en Brindavan? and they had a bull cart. Una carroza de bull. Tienen un carro de bueyes, No, de toro. de toros, Yeah. And they were passing out little leaf cups of halava. y le pasan y van dando unas copitas con jálaba. Yeah, while we were chanting Mientras kirtan, vamos cantando, la gente, everybody would take them. y todo el mundo va tomando. So before we started, Entonces, antes de empezar, they had one leaf plate. A teníamos leaf plate, un plato de hojas and they put halava on it. y ponían jálaba sobre And él they offered it to the bull. y se la ofrecen al toro He ate everything. y se lo come todo. The leaf too, the plate too, incluso el plato. It's like what Es como un mordisco. And se then lo come he's todo. looking, Y después está buscando por más. So everybody's different. Entonces todo el mundo es diferente. But Srila Prabhupada in his books, Pero Srila Prabhupada en sus libros and the people who read his books, y la gente que lee sus libros, then we can understand when we're using things properly. podemos entender
cómo usar las cosas apropiadamente. So I've been coming here for a long time. He venido aquí muchas veces, Yeah. mucho tiempo, And it's nice, y es muy bonito, because you come and look at things, porque vienes, miras cosas you go away, y te vas. come back and look again. Vienes, miras de vuelta, See, so you get some contrast, no? y así tienes algún tipo de contraste. Nobody knows who discovered water, Nadie sabe quién descubrió el agua, but it probably wasn't a fish. pero seguramente no fue un pez. So who knows New Brajamandala? Entonces, ¿quién conoce Nueva Brajamandala? Probably not somebody who lives here. Probablemente alguien que no vive aquí. No, probablemente no es alguien que vive aquí. No, probablemente no es alguien que vive aquí. Yeah. So is to my perspective, De acuerdo a mi perspectiva, ISKCON has matured. ISKCON está maduro. Maybe like 15 years ago or something. Más o menos hace 15 años. One Istagosti, En un Istagosti, somebody asked Bhakti Tirtha Maharaj, alguien le preguntó a Bhaktitirtha Maharaj, what do you think about ISKCON? ¿qué piensas acerca de It's ISKCON currently. actualmente? And he said, to me, Para mí, dijo, it's like a lady who's 7 months pregnant. es como una mujer que está embarazada de 7 meses. Yeah, and you expected pain and difficulty. Tú esperas dificultades y dolor, Yeah. But pero if we just hang on for a little while longer, tienes que aguantar un poco más. we're going to see something very nice. Así que vas a ver algo Yeah. bastante bueno. First, they will laugh at you. Al primero se reirán de ti. Primero se reirán. Hare Krishna. Oh, Hare Krishna. Right? And then Después they will try and stop you. intentarán frenarte. Hare Krishna. And the third phase? Y la tercera, Fase. Yeah, then they start accepting and asking questions. empezarán a aceptarlo y empezarán a hacer preguntas. And to me, it's just surprising, Y es sorprendente how much all over the world people accept us now. cuántas personas alrededor del mundo han aceptado esto. ISKCON, Krishna consciousness has become professional. La conciencia de Krishna se ha vuelto profesional. Chapter 3 in Bhagavad Gita. El capítulo 3 en el Bhagavad Gita. People are, exist in all kinds of occupations. La gente existe y trabaja en muchas ocupaciones. Yeah, in education, right? En educación. Not only are there professors who are devotees, No solo hay profesores que son devotos, but there are retired professors who are devotees. sino también que hay profesores jubilados que son devotos, Very respected. muy respetados. Yeah, you can be born in England. Puedes nacer en Inglaterra, You can study in the Avanti school. puedes estudiar en la escuela Avanti, Yeah, you can get your diploma in Radhadesh. puedes obtener tu diploma en Radhadesh, Yeah, you can teach there, puedes enseñar ahí and then you can die there. y puedes morir ahí. So you can be completely in Krishna consciousness your whole life, Puedes professionally. estar en conciencia de Krishna toda tu vida, completamente. So to my perspective, Entonces, de acuerdo a mi perspectiva, yeah, New Brajamandala is benefiting from this. la nueva Brajamandala se está beneficiando de esto. Yeah, now there are Vanaprastha people. Ahora hay gente que es vanaprastha, Yeah, they have what we call it, pension, que tienen pensión, so they can live here. entonces pueden vivir aquí. And that's what you're supposed to do when you're Vanaprastha. Eso es lo que se supone que debes hacer cuando eres vanaprastha. Contribute with your knowledge, Contribuir con tu conocimiento, guide people, guiar a la gente, yeah, and then so many different projects can develop now. y muchos proyectos se pueden desarrollar ahora. I think Pienso this would be a great place for a movie studio. que este sería un muy buen lugar para un estudio de películas. Yeah, you could use everything very nicely. Se puede usar las cosas muy bien aquí. De Today manera muy buena. in New Brajamandala, Hoy es Nueva Brajamandala. who is the father of Radhika's baby? ¿Quién es el padre de Radhika? El del bebé de Radhika. Del hijo de Radhika. But you have to have one evil woman. Pero tenemos que tener una mujer que sea mala. Que All these television series. como las
las series de televisión. Maybe they go for like 3 years, 4 years. Y después lo puedes hacer durante 3 o 4 años. But there's always one evil woman, right? Pero siempre hay alguna mujer que es mala. Everybody hates her. You know? Todo el mundo la odia. But always in the last one, very last series, Pero siempre in the very last episode, en los últimos episodios it's finally revealed, you know, se revela that she has a heart of gold. que tiene un corazón de oro. It's like, Se revela finalmente. yeah. But there's, you know, but it's possible now Pero ahora es posible. because we have devotees who are professionally skilled in all these areas. You know? Porque tenemos devotos que están Que son profesionales. que son profesionales en áreas. en estas áreas. Yeah. So anyway, we hope we can participate. Esperamos que podamos participar Yeah, with our activities. en estas actividades. And the GBC, El GBC they were BBC. GBC, they were thinking estaban pensando, that the Gurukula is, you know, frosting on the cake. pero que el Gurukula se está congelando. No, ¿Frosting? Es la cubierta del pastel. Ah, es la cubierta del pastel, it's, you know, it's not really necessary. que no es realmente necesario. And so I was, you know, for some time very much trying to help the Gurukula develop in different places. Pero yo por mucho tiempo he ayudado a desarrollar el Gurukula en muchos lugares. So when you talk to the GBC, Entonces, cuando hablas al GBC, they say, do you think you're going to go back to Godhead when you die? preguntan si piensas que volverás a Dios de vuelta al Supremo cuando mueras. You think you're completely purified? ¿Piensas que estás completamente purificado? Well, maybe not. You know? Quizás no. So do you think you might take birth in ISKCON again? Entonces, ¿piensas que debes tomar nacimiento de vuelta en Que ISKCON? volverás. Yeah. Sí. Yeah. So what about the Gurukula? Entonces, ¿qué hay de Gurukula? Now, what did you need? I won't mention the name. What's his name? I forgot the name of the devotee, GBC secretary. Then it totally changed. So, can you repeat that? Yeah. It's like, okay, so maybe we'll all see each other again. Entonces, bueno, quizás nos veremos todos nuevamente. We'll start recognizing each other. Yeah. Nos empezaremos a reconocer. Maite! Maite! So excited, that's what I mean. I mean, it's, you know, yep, may happen. So you take interest then. Entonces, tomas interés en ello. Vaishyas in India, Los Vaishyas en India they try and do their business for 6 generations tratan de hacer sus negocios por 6 generaciones, with every expectation they may come back in the same family. You know? con la expectativa de que puedan volver a la familia en cualquier momento. So anyway, so we hope to participate. You know? Entonces, esperamos participar Yeah, in the development of New Bhaja Mandala. en el desarrollo de Nueva Braya Mandala. Yeah, we always recommend people to come here. You know? Siempre recomendamos a la gente que venga aquí. So any final questions or Una comments? pregunta final o comentario. We're going to get on the airplane now. Tengo que... We're going to get on the airplane. Vamos a subir a un avión ahora. The last question. La última pregunta. One time, Una vez we went to the airport in Madrid, fuimos al aeropuerto en Madrid. and we maybe 15, 20 minutes before we went through the X-ray machine. Quizás 15 o 20 minutos antes de ir a la máquina web. Yeah. And one devotee came running, Y un devoto vino corriendo and she had taken 3 different buses to get there. y había tomado tres buses diferentes para llegar ahí. And she brought a wet sabji. Y trajo un sabji húmedo, wet, Yeah, líquido, líquido, wrapped in aluminum foil. envuelto en papel metal. And it was, all right! So we took it, Entonces lo tomamos yeah, and I put it in the X-ray machine, y lo puse en la máquina de rayos X. and the security guards were watching this. Y los guardias de seguridad estaban mirando. They were going, that's okay. Nosotros decíamos, está bien. We see this all the time. Vemos esto todo el Yeah, tiempo. we'll clean the tub afterwards. It's okay. Lo limpiaremos después. That's all, like that.
So anyway, we're going to go tomorrow. Dhruva's going today, you know. Y Dhruva se va hoy. Yeah. It's good. Nice place here. Lindo lugar. Muy buen lugar. Yeah. It should, I mean, New Raja Mandala should lead the world. You know. El nuevo Raja Mandala debería liderar al mundo. Yeah. Very, very good. Nice Muy bien. place. Yeah. Okay, here it is. Okay, yeah. So Maharaj, when would you come back? Y Adorana Swami pregunta, ¿cuándo volverá? Yeah. I want to contact Arnold Schwarzenegger. Voy a contactar a Arnold Schwarzenegger Convince him to become a devotee, you know. y convencerlo de que se vuelva un devoto. Then you have a picture of Arnold Schwarzenegger, right? Y tenemos una foto de Arnold Schwarzenegger With Tilak, you know, con Tilak, and Sika, Zika and a big bead bag. y una bolsa de chapa muy grande. And he's saying, you know, Y él dice, I won't be back. no volveré. I'll be back. It's his famous line. I won't be I'll be back. back. Yo volveré, su frase más famosa de Terminator. So I don't know. Entonces, no sé. Yeah. We're going to go to, you know, we'll be in Houston for 10 days. Vamos a estar en Houston por 10 días And then we'll go to Mexico for y después iremos a México 1 month. por un mes. And devotees are coming from Chile, other places. You know. Y devotos vendrán de Chile y otros lugares. Then after that, I'm still trying to adjust. You know. Y después de eso estoy tratando de ajustar. Yeah, but I think, you know, probably we'll come back. You know, when we're supposed to die in 2000. What is it? 24. Yeah. Pero seguramente volveré porque se supone que he de dejar el cuerpo en el 2024. Yes. So maybe on the way we'll come through on the way here like that. Entonces seguramente pasaré por aquí. It says somebody who's Krishna conscious. No, Krishna consciousness La conciencia de Krishna is like a nectar es como un néctar on the tongue of a dumb man. en la lengua de un tonto. Yeah, no, tonto. De un mudo. ¿De un mudo? Ah, no, dump. Dump es tonto. No. Dump. De un mudo. Yeah. Krishna consciousness is like nectar on the tongue of a mudo. La conciencia de Krishna es como néctar en la lengua de un mudo. He smiles and smiles. Sonríe y sonríe It doesn't say anything. y no dice nada. So next time I see you, Entonces, la próxima vez que nos veamos, we'll come here and venimos aquí y sonreiremos. okay. So Prabhupada ki jai, Mahaprasadam ki jai. Kamamurti is one day old. Hanumatpresaka Swami Maharaj Ki jai. Gracias. My God. So Maharaj is, One Maharaj is